पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम मैरीलैंड चैप्टर के 34 सालाना गाला डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मकामी अमरीकी सियासतदान, दानिशमंदों और कम्युनिटी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से सदर डॉक्टर समीना कुरैशी की बोली उसकी गुफ्तगू। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर हैं बेसिकली ऑफ कोर्स द मोस्ट थिंग्स इन द न्यूज़ राइट नाउ of utmost concern globally is the humanitarian crisis and the genocide that is occurring in Gaza. So we as physicians, because it is our duty to preserve human life anywhere in the world, regardless of race, creed, religion, we see that this is really a place where I think we can do a great deal of impact. So we're raising funds to send a very tangible project to accumulate funds to send a truckload of flour to the famine occurring there. We have performed many free health clinics for the underserved, especially in mosques, as well as interfaith organizations. We sometimes have health clinics in churches as well as mosques, and we perform that in conjunction either individually with Apna or sometimes in collaboration with ICA. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।